This Okay. conference will now be recorded. Off microphone. Stop sharing your screen. Okay. Today's date function. Date function. By default, Oracle accepts only one format, which is DD, MON, YY. In India, if you see, we follow the DD, YY. Whereas in US, they follow DD, YY. But Oracle follow MON, first three characters of the month. In the date functions, we have some functions. In that, the main one is sysdate, add months, last day, next day, and months between. Okay, sysdate. It will give the system date. What is the present date? Use the Scott, Tiger, set, page set. Every time we have to set them. Okay. By default is 14. Okay. It says 50 ante, you can give 50 lines. Okay. Na? The first one is sysdate. Select sysdate from dual. You see, today is 11th September. Eh, wala? 12th. 11th. Okay. 11th September. It will give the system date. Okay. Present date. Next one is add underscore month. If you want to add some months, okay, at that time use add month. The syntax for add month is in the first parameter give the date, in the second parameter give the number. I want to add 4 months to the present date. It is September. If you add 4 like October, November, December and January, it will give Good morning, sir. 11. ఏంటమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ నీరజ్ వచ్చిందా ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇవాళ కంప్లీట్ చేసేద్దామమ్మా ఇంకేమైనా మిగిలి ఉంటే సమ్ టాపిక్స్ యూట్యూబ్లో ఉంటాయి బట్ మీకు ట్యాబ్లు వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ ఎనఫ్ ఓకే ఓకే సమ్ డేటాబేస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ క్లాస్ సార్ అవునమ్మా లాస్ట్ క్లాస్ దేవుని వల్ల ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుంటే మోస్ట్లీ ఓకే 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 సార్ ఇంకేమైనా ఉంటే నేను మీకు వీడియోస్ పంపిస్తున్నాను కదా యూ కెన్ ఓకే వాచ్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ప్రొసీజర్ అవి కూడా ఎందుకంటే sometimes what happen is for you tableau people he will ask to write the procedures which is a PL/SQL topic ఓకే which is not covered in your syllabus అవి కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా ఉంటాయి ఓకే సార్ ఓకేనా sys date I want to add 4 nothing but January okay if you give minus value it is nothing but back date like it is a September so nothing but August July June and May you see minus minus for nothing but back dates plus value is nothing but future dates okay forward or backward okay na you can use like this also okay for example 23 August 80 okay ఈ డేట్ కి 4 months యాడ్ చేయాలనుకోండి at that time you see December 23 80 okay it will add only months not the days for example 31 1
Tell me what will be the date here? What will be the output? From 31 August 80, it will add 1 month. Not the days, 1 month. September. September. Date. Day must చెప్పండి. What is the day? Day 32 ఉండదు. September 1st. Aha. You see, 30 September. Why? Because 31 August is the last day of the month. And you are Yeah. adding 1. So it will give 30 September. Okay, na? Okay. Okay, sir. Same like that. John. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? Feb 22. I'm adding 1 to January. So January next month ఏంటి? February. February. Yeah. February 31 వస్తుందా? March 1st వస్తుందా? February. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు ఇలాగే. 25th 28. Feb February 28. 28. చాలా మంది మార్చ్ అనుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మార్చ్. ఇప్పుడు చెప్పండి 30 జనవరి. 30 January 1. 28 Feb. I'm adding 1, right? Nothing Yeah, but you are adding 1. Feb 28. అదే. చాలా మంది February 1 అనుకుంటారు. Now 30 January 2020. You are adding 1 month. Last day of the February. ఎంత? 29 February. Because it is a leap year. Okay? ఓకేనా? వినిపిస్తుందా? ఓకే. 30 January 1 అంటే nothing but last day. It is adding only the number of months, not the number of days. Okay. Next one is last day. Last day, it return last day of the month. Okay. Last day of the month. So last day, system date. It is a September. What is the last day of September? 30. Okay. Last day. If you want to find out whether a year is a leap year or not, at that time use like simply 04 February 86. Is it leap year or not? You want to find out whether it is a leap year or not. Okay. At that time February 486. The last day of February 86. 28 only. So 1986 it is not a leap year. Hey. So 1986 it is not a leap year. I'm using 1988. It is a leap year. Okay, why? Because it will give 29 February. In that year, February has 29 days. Last day. Next వచ్చేసి next day. It returns the next occurrence the day. Okay. I want to find out coming Saturday. వచ్చే సోమవారం, వచ్చే శనివారం ఏంటి? What is the date? Okay. Coming Saturday is nothing but I think 17, right? 17 September. Coming Saturday. Coming Wednesday. What will be the next Wednesday? 14th September. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా కంపెనీలో ఆఫర్ వస్తే దే డోంట్ గివ్ ద ఆన్ బోర్డింగ్. మీకు ఆన్ బోర్డింగ్ ఉంటుంది ఒకటి, ఎవ్రీడే ఉండదు. ఐదర్ ఆన్ మండే ఆర్ ఫ్రైడే, 2 days ఉంటుంది, మండే ఆర్ ఫ్రైడే. సమ్ కంపెనీస్ దే హ్యావ్ వెనస్డే ఆల్సో. మీరు 1 month నోటీస్ పీరియడ్ అంటారుగా, ఆ తర్వాత వచ్చే మండే ఆర్ ఫ్రైడే చూస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్ బోర్డింగ్ డే.
date of joining. Okay na? By using this next day we can calculate the next day. For example, February something 19, 5th February 2019. ఆ డేట్ తర్వాత వచ్చే వెనస్డే, ఫస్ట్ వెనస్డే. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 6th February. అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్యూస్డే. 5th February is nothing but Tuesday. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మంత్స్ between. It will give the number of months between two dates. Number of months between 2 days. What is the syntax? Months underscore between date 1 comma date 2. The date 1 should be the newest one. Okay? The date 1 should be the newest one, advanced one. Otherwise it will give the negative value. For example, I want to find out my age. Okay, today is his date 11th September and I want to check what is my age 28 August 1980. Okay, you see 504 months. It gives the months only. ఇప్పటికి నేను పుట్టి 504 months అవుతుంది. ఓకే, 504 months and it is nothing but days అన్నమాట. పాయింట్ అది. Okay, if you want to convert this into the year, ఏం చేయాలి మనం? Divided by 12, because in a year we have 12 months. ఇప్పటికి నేను భూమి మీదకి వచ్చి ఇట్ ఈస్ 42 years. 42 years. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే నిన్ననే చెప్పాను రౌండ్ అని. రౌండ్, ఇట్ విల్ రౌండ్ ద నంబర్. ఓకే, if the number is 0.38 and means if it is a less than 5 it will give 42 only. If it is 5 6 7 like that it will give the 43. Round which is nearer, 42 or 43, nothing but 42. ఎందుకంటే నిన్ననే ఆగస్ట్ వెళ్ళిపోయింది కదా, సో 42 years. That's the thing. Okay, this is about months between. If you use, for example, old date first in parameter 1 and here the newest date, at that time it will give the negative value minus 504 months. So that's why date 1 should be the newest one, date should be the oldest one. Okay na? You can add number of days. You can add number of days by using simply plus 2. If you add plus 2 it will add 2 days, not the 2 months, 2 days. Okay na? Like select Swiss date plus 3. Okay, today is 11, so add 3 days, so it is nothing but 12 13 14. We can subtract also. Minus means the old date, nothing but 8th September, nothing but 8th September. Okay na? 8th September. Okay, minus is nothing but backward, plus is nothing but forward. ఇది ఎప్పుడు చెప్పాను? మార్చ్ 30గా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చూడండి
It is ఎప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కదా, దట్స్ వై మై ఏజ్ ఈజ్ 41 years. Now it is 42 years. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇది మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడతాడు. రైట్ ఏ క్వైరీ టు డిస్ప్లే ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద కరెంట్ మంత్. ఇవాళ డేట్ ఎంత? 11th September. I want September 1st. I want to display September 1st. కదా? At that time we can use these two date functions. First what happened is, ఇది 16th March అప్పుడు చెప్పాను లాస్ట్ ఇయర్, సో అందుకే ఇలా వచ్చింది. I want to add -1. -1 means backward. So 16th March will become 16th February, right? 16th March will become 16th February. Why? Because it is a -1. So backward. Next, I want to find out last day. ikkadi varake. I want to find out last day. What is the last day of February? Which is nothing but 28 February. Which is nothing but 28 February. So this will provide up to here. This will provide 28 February. And I am adding +1. And I am adding +1. అంటే దీనికి ఏం చేస్తున్నా నేను? +1 యాడ్ చేస్తున్నా. 28 February తర్వాత వచ్చిన నెక్స్ట్ డే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ 29 February, ఇట్ ఈస్ March 1st. ఇట్ ఈస్ March 1st. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడమ్మా, లాజిక్ గుర్తుంచుకోండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? 1 month బ్యాక్ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ మంత్ అండ్ యాడ్ +1. ఇట్ విల్ గివ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద కరెంట్ మంత్. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద కరెంట్ మంత్. చూడండి, September 1st. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? యాడ్ మంత్స్. నథింగ్ బట్ it will go back to the August 11. Why? Because today is September 11. So it will become August 11. What is the last day of August 11? Which is nothing but 31st August. Which is nothing but 31st August. If you add that +1, it will become September 1st. So what is the output? September 1st. That is the logic. Okay. కావాలంటే ఇక్కడ ఇంకో లాజిక్ రాద్దాం. Today is 11 September 22. So it will become 11th August 22. Why? Because we are adding -1 to the current date. Next, last day of the August. 11th August ki last date endamma? 31 31 31. August 22. If you add +1 to 31st August, so it will become 01 September 22. Okay na? అది ఇది ఇంటర్వ్యూ అడుగుతాడమ్మా, కొంచెం చూడండి జాగ్రత్తగా. How can you find out first day of the month? Present month. ఇదమ్మా డేట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, చాలా ఉంటాయి, బట్ మోస్ట్లీ స్పెషల్లీ టాబ్లెట్ డెవలపర్స్ యూ యూజ్ ఓన్లీ దీస్ 5. ఇంకా చాలా ఉంటాయి వాటి సింటాక్స్ అవి, బట్ డోంట్ కేర్. ఓన్లీ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఓన్లీ దీస్ 5. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డేట్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్. Convert. Its name is conversion, convert function. So it convert one data type to another data type. Okay. If you are using toChar, this function convert date to character, number to character. Okay. If using toChar, it will convert dates into the characters and numbers into characters. Sir, date ni ela convert chesaru character lo? For example, it is Sunday. What is the date today? Sunday. Sunday is a character or date? Sunday.
or September. Okay, September. These are the characters. Even though these are the dates, okay, these are the characters. For that purpose, if you want to convert date into character, we use two char. We also convert numbers into characters. Okay. For example, 9,000 salary అనుకోండి మీ salary. Okay, 9,000 అలా కూడా రాయొచ్చు. Okay, even though it is a number, we can convert it to the character. For that purpose, we use 2 underscore char. Next one, 2 underscore date. It converts numbers character into date. Next, numbers. We can convert characters dates into numbers. Okay, na? But mostly we are using 2 char. Mostly we are using 2 char. 80% we use 2 char. Okay, na? We use it to convert date type into character type, which is date string, and we can convert numbers also. What is the use? Convert to date type into date string. Okay, ఎలా చెప్తాను పట్టండి. Select to char. ఇవాళ ఏం డే ఉంది చెప్పండి. You can use day. So this one converts day from system date. Day is nothing but day. What is the day? Sunday. ఏమొస్తుందమ్మా? Sunday. Here I am using D capital. That's why here S is capital. Remaining are small. Okay, na? These are the characters. Even though it is a Sunday is a date, but we can return in the characters. SUN. These are the characters. DY means first 3 characters. చూడండి sun. Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడు పుట్టానో తెలుసుకోవాలి అంటే డే. ఓకే, 28 August 80. Okay, I want to find out what is my day of the birth. Sunday na, Monday na, Tuesday na. So first we have to convert that. Okay, okay, we have to convert that, then only we can use. We have to tell the క్లోజ్ చేయాలి కదా. చూడండి వెనస్డే అంట. వెనస్డే వస్తుందా? 28 August 1980. 28 August 1980. It is a Wednesday. Wednesday. Okay, like that. మీరు మీ డే ఎప్పుడో తెలుసుకోవచ్చు by using this. But we have to use 2 underscore date. Why? Because it is a collection of characters and I am converting into the date. So 2 date is nothing but convert characters into date format. Okay, na? Adi. Next, month. MON. Month. First 3 characters of the month. September. SEP. Here I am using small letters. That's why I got the result in small characters. Okay. If you add TH, month, TH, it will give the full spelling September. If you are using MON, it will give only 3 characters. Okay, na? Month. If you want to know the year, year.
Here. What is the year? 2022. Okay, it will spell out 2022. ఇలాగే ఉంటుంది మనకు 2022 అని రాదు. Okay, in computer it will show like this only 2022, 2021, 2020, 2023 like that. Okay, అది. So by using to char function we convert date into the characters. Okay na, అది. ఇవే కాదు, we have some numbers also. For example, d ఇచ్చారు అనుకోండి, day of the week. If you are using only single d, it is the day of the week. 1 చూడండి, టుడే సండే కదా, అందుకే 1 ప్లస్ 1 అంటే మండే. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ 2, ఇట్ విల్ గివ్ 2. ఓకే, ఇలా కూడా యూ కెన్ యూజ్. 1 అంటే సండే, 2 అంటే ఓకే, ఇదొక మంచి పేరు చెప్పండి. 13 మే 05. ఓకే, డి. ఓకే, అది మనం 2 డేట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. ఓకే, ఇది కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇన్వాలిడ్ నంబర్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై వీ షుడ్ కన్వర్ట్ into 2 underscore date. dd mm yy. ఓకే, నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాను. క్లాస్ చల్లి చూడండి, 6 అంటే ఫ్రైడే అన్నమాట. 1 is Sunday, 2 is Monday, okay, 3 is nothing but Tuesday, like that. If you are using 2 days, day of the month, day of the month. So today 11th day of the month, అంతే కదా, September 11th day of the month. If you are using 3 days, it is nothing but 254 days of the year. అంటే ఫ్రమ్ January 1st to till date, January 1st నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంత, 254 days. 254 days. ఓకే, అది ట్రిపుల్ డి అంటే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ద ఇయర్. సో January 1st నుంచి ఇప్పటి వరకు 254 డేస్. అది January 31, February 28, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, టుడే 11. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ 254. ఓకే, సో టు క్యార్ ఇట్ రిటర్న్స్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. ఇవి యూజ్ చేస్తే క్యారెక్టర్ వస్తాయి, పారామీటర్స్. ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ వన్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద నంబర్స్. ఎంఎం అంటే నంబర్, వైవై అంటే నంబర్, ట్రిపుల్ వై ఇస్ నంబర్. whereas here is it will spell out, but here it will give the number. Okay, mm అంటే మంత్ వస్తుంది, it will give the month 09 September. Okay, if you want to extract only year yy, it will give the last 2 digit 2022 లో 22. if you want all the 4 digits, use 4 y's 2022 2022. Okay, if you use 4 y's, it will give 4 digits of the year. Okay, అలా. హెచ్హెచ్ అంటే అవర్స్, ఎంఐ అంటే మినిట్స్.
హెచ్ అవర్స్. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 10:36 కదా. సో 10 మినిట్ ఎంఐ 37 minutes. Seconds 12 seconds. Okay, ala you can give all the like hh mi. Okay, hours and minutes and seconds. 10 hours 37 minutes 28 seconds. We have seconds also. మన దగ్గర అది కూడా ఉంటుంది, మైక్రో సెకండ్స్. Okay, so this is about 2char. What is the 2char? It convert date type values into character type. Okay, next to date ఇంత ముందే చూసాం. It convert, okay, it will convert any date string. Any date string అంటే in some countries we are using dd mm yy, in some countries we are using mm dd yy. Okay, but it convert into oracle data type. What is the oracle data type? dd mon yy. Okay, for example, if you see here, it will give the error anyway. It will give the error. Why? It doesn't have any valid month. Okay, 0 is a number, not a month. So we have to tell the oracle server that, okay, we frame in like dd mm and yy format. So first one is dd, second one is mm, third one is yy. To date, okay, it will convert into the date. Okay, or else the same date. For example, if I'm using like this mm dd and yy, at that time you see mm, the first one is month 12, that's why it will give the December. Anyway, it will give the in oracle standard format, which is nothing but dd mon yy. Here the first parameter is month, so it is a December. Second one is nothing but date, that's why it's 0 to. Third one is yy. You can use like this also. Yy, okay, 21 month ఉంటుంది కదా. mm, next వచ్చేసి dd. So here what is the year? 2022. What is the month? 02 అంటే February. What is the date? 21. అలా ఓకేనా. మనం ఎలా ఇచ్చానో కూడా మనకు అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది, dd mon yy. Okay, it is nothing but date, 2_date. Write a query which had 5 days to given date 9th February. ఏం లేదు, ఏం చేయాలి? +5. ఓకేనా. రైట్ ఏ క్వెరీ డిస్ప్లే గివెన్ డేట్ ఇంటూ క్యారెక్టర్ యూజింగ్ క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేయండి మీరు. Write a query to display employees information who joined in 1981. 1981 లో జాయిన్ అయిన కావాలి. 2_char hide date yy. This yy returns the last 2 characters of the year. If it is should be equal to 81, it will display those employees who joined in 1981. అయితే చేంజ్ చేద్దాం, 81 కాకుండా 80 చేద్దాం. ఒక్కడే స్మిత్ ఒక్కడే జాయిన్ అయ్యాడు 1980. అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు, వితౌట్ యూజింగ్ 2char హౌ కెన్ వి ఫైండ్ అవుట్? మీకు చెప్పాను చూడండి, గుర్తుందా? లైక్ ఆపరేటర్, వేర్ హైడ్ డేట్ లైక్ ఈక్వల్ తీసేసి %80 %80. చూడండి స్మిత్. మీరు అడిగితే ఇలా రాయండి. ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వితౌట్ 2char అన్నప్పుడు యూజ్ లైక్ ఆపరేటర్, ఓకేనా.
ఓకే, రైట్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లే హూ జాయిన్ ఇన్ ఏప్రిల్ మంత్ అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, ఎంఓఎన్ ఏప్రిల్. ఏప్రిల్ మంత్, ఏప్రిల్ ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు, ఇద్దరు, జాన్స్ అండ్ స్కాట్. ఓకేనా, ఇది అయిపోయింది కదా. ఇది సెలెక్ట్ చేయడం ఇలా, డే, సిస్ డేట్, డివై అంటే 3 క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద డే, టూ క్యార్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్, వైవై ఇయర్, ఇది 2021 ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ది కదా, అందుకే 2021. హెచ్హెచ్ అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ జస్ట్ క్యారెక్టర్స్, nothing more than that character. If you convert by using 2_date, then only it is a date. If you see the difference, it is just a character, but here it is a date. Okay, that's why we should use 2_date, 2_date. Okay na? ఇది చూడండి, ఏ డే, December 31st, December 30, 2021. ఏమైంది అంటే థర్స్డే. నాకు ఆ రోజు కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇన్వాలిడ్ నంబర్. ఓకేనా, సో వీ షుడ్ యూస్ 2_date. ఫస్ట్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ డేట్, దెన్ యూస్ 2_char. ఇది కూడా ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, 81. ఫిబ్రవరిలో ఎవరు చేయనారు, ఇవి స్మాల్ లెటర్స్ కాబట్టి మంత్, ఎంఓఎన్, యూస్ ఫిబ్రవరి, ఎఫ్ఈబి, స్మాల్ లెటర్స్. ఓకే, ఇదేంటి క్రికెటర్స్, సెట్ ఆపరేటర్స్ చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ వచ్చమ్మా, ఇంటర్సెక్షన్ అనేది చెప్పాను కదా, ఇంటర్సెక్ట్ అదంతా సెట్ ఆపరేటర్స్. యూనియన్, యూనియన్ ఆల్. ఇంటర్సెక్ట్ మీన్స్ బోత్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడమ్మా, బోత్ క్రికెటర్ అండ్ ఫుట్బాల్, అప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ చేయండి. ఓన్లీ అన్నప్పుడు మైనస్. ఓకేనా, యూనియన్ ఆల్. మైనస్ మీన్స్ ఓన్లీ అష్టాచమ్మ ప్లేయర్స్. ఓకే, క్రికెట్ అమ్మా ఓన్లీ క్రికెటర్స్, మైనస్ కదా, బట్ ఓన్లీ క్రికెటర్స్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్యారెక్టర్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్. మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. ఇదంతా ప్రీవియస్ ఇయర్స్దే. ఓకే, ఇది కూడా అయిపోయింది. సేవ్ చేయమంటుంది. సో వి కంప్లీట్ అనాలిటికల్, క్యారెక్టర్, కన్వర్షన్, డేట్, గ్రూప్, నంబర్, సింగిల్ రో. సింగిల్ రో అంటే ఏం లేదమ్మా, అన్ని కలిపి పెట్టాను నేను. సింగిల్ రో ఫంక్షన్, why it is called single row means it will act as only one row or one value, అంతే కదా. ఓకే, string function which are also called character function, upper, lower, length, in string, substring. ఓకే, ట్రాన్స్లేట్, రిప్లేస్ అలా. మ్యాథమెటికల్ అంటే రౌండ్, ట్రంకేట్, అబ్సల్యూట్ అలా. డేట్ టైం, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, డేట్. కన్వర్షన్ 2_char, 2_. కొన్ని స్పెషల్ ఫంక్షన్, నథింగ్ బట్ ఎన్విఎల్, అవి ఉన్నాయో చూడండి, ఎన్విఎల్2 అలా. నెక్స్ట్ అనాలిటికల్ ఫంక్షన్స్, ఓలాప్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాను కదా, ర్యాంక్, డెన్స్ ర్యాంక్ అండ్ రో నెంబర్. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, లెంత్ ఏమొస్తుంది మనకు, అదంతా ఇనిషియల్, క్యాప్, రివర్స్ ఒకటే దాంట్లో ఉంది మనకి. ఎంప్లాయీ నేమ్, లెంత్, లోయర్ కేస్, అప్పర్ కేస్, ఇనిషియల్ క్యాప్, రివర్స్ కూడా ఉంది చూడండి. ఇంకోటి ఉంది రివర్స్.
రివర్స్ ఫంక్షన్ ఉంది. లైక్ ఇనిషియల్ క్యాప్, లోయర్ అప్పర్, రివర్స్. రివర్స్ అంటే ఉల్టా వస్తుంది. చూడండి, స్మిత్, అలేన్, వార్డ్, అలా we have reverse function. చూడండి, లోయర్ అప్పర్, ఇనిషియల్ క్యాప్, లెంత్, సబ్స్ట్రింగ్, ఇన్ స్ట్రింగ్, రీప్లేస్, ట్రాన్స్లేట్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది, సౌండ్ ఎక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సౌండ్ ఎక్స్, depending on the sound it will replay it will give the records. For example, Lakshmi అని ఉంది అనుకోండి. Sometimes Lakshmi, you can write some people like this, some people like this, right? Both are same. It is also Lakshmi, it is also Lakshmi. Okay, so depending on the sound, okay, if it will provide the output, then that function is called soundx function. For example, Smith, actually we insert like this, Smith, smith, but sometimes we can write, in Africa they write like this, smyth, and in some Europe countries they add e, because they have Latin languages, they add e, Smith, Smithy, Smith, like that. Anyhow, it will sound same, Smith only. Okay na, like that. We have to use soundx function. Here also we should use soundx function, soundx Smith. Okay na. For example, select employee name comma salary from emp where e name is equal to Smith. ఏమైనా అవుట్పుట్ వస్తుందా? రాదు. Okay, because no employee is there whose spelling is smyth. That's why I'm using soundx, because what happened is sometimes, okay, some American peoples, they don't know the Latin languages, like in Mexico, Brazil, they have Latin names, okay, and they don't know the Indian names, South Asian names, Asian people names. At that time they are using soundx. If sound matches, then it will provide the output. You see, Smith. Okay na. Actually we spell like this, smyth, but it will give Smith, correct pronouns. ఓకే, సౌండ్ ఎక్స్ ఉంటుందమ్మా, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్లో అది మన ఇంటర్వ్యూలో అడగలేదు. అది ఆర్ ప్యాడ్ అయిపోయింది, మనకి ఎల్ ప్యాడ్ అయిపోయింది, ఎల్ ట్రీమ్ అయిపోయింది, ఇంకేం అయిపోయింది, ట్రెండ్స్ గివెన్, ట్రెండ్ కంకాడ్ అయిపోయింది, న్యూమరిక్ ఫంక్షన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉంది చూడండి, exceptional count. Okay, it will count the special characters. For example, here in the developer admin, I want to check how many spaces are there. At that time use exceptional count. You see, one, only one space is there. Okay, I want to find out how many is are there. How many is? 1, 2, 3. You see, there are 3 is. It will give the exception count. Okay, for example, Veera Venkata Vara Prasad. How many is are there? 3 is. How many A's are there? You have to count 7. 1,
2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, it is nothing but exceptional count. Okay, next numeric functions. Same చెప్పాం కదా నిన్న mod పవర్ అదంతా డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. ఈ సింగిల్ రో ఫంక్షన్ ఏంటంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ కలిపి ఒక నోట్స్ ఇచ్చా. యాడ్ మంత్స్, కరెంట్ డేట్ సేమ్ యాజ్ సిస్ డేట్, లాస్ట్ డే, మంత్స్ బిట్వీన్, నెక్స్ట్ డే, రౌండ్, సిస్ డేట్. రౌండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ 12 మనకు ఇవాళది ఇస్తుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ 12 నెక్స్ట్ డే ఇస్తుంది రౌండ్ అనేది. ఓకే, ఇన్ ద మంత్స్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ 6 మంత్స్ అంటే జూన్స్ కి ముందు అనుకోండి, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్. ఓకే, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ జనవరి ఇస్తుంది. If it is before like June, like July, August, September, October, November, December, it will give the first day of January in next year. ఓకేనా, మంచిదంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. లెవెన్త్ సెప్టెంబర్ వస్తుంది. 12th సెప్టెంబర్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ డే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్. యు సీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అంటే ఫస్ట్ 15 days. 1 month లో 30 days కదండి సెప్టెంబర్లో. సో 15 లోపు ఉంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ సెప్టెంబర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ 15 లైక్ 16, 17, 18, 19, 20, 30 అనుకోండి, అక్టోబర్ 1st ఇస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ 18 సెప్టెంబర్ 22. చలో యా హై ప్యాట్. ఇన్వాలిడ్ ఎందుకు వస్తుంది? వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద date. First we have to convert into the date, because Oracle server does not understand. We have to use the format. October 1st. Why? Because it is after 14 or after 15. Okay, 18th September. What happened if it is 15th September? It is September 1st or October 1st? September 1st only. Okay, na? If it is 16th September, it means it is nearer to October 1st rather than September 1st. 15th September is nearer to September 1st, whereas 16th September is nearer to October 1st. Okay. Same like y అంటే ఇయర్. ఏం చేస్తుందమ్మా? ఇయర్. ఇయర్ సెప్టెంబర్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ నియరర్ టు 2022 జనవరి ఆర్ 2023 జనవరి. ఇట్ ఈస్ నియరర్ టు 1st January 2023. ఓకే, అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాదర్ దెన్ సెప్టెంబర్ బదులు ఏప్రిల్ అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నియరర్ టు ఇది ఏమన్నా వై చూడండి, it is nearer to 1st January 2022, whereas this one is nearer to 1st January 2023. Okay na, because it is a September month, right? That is the thing. Okay, whereas truncate nothing, ఏది కనిపించదు అది. ఓకే, ట్రంకేట్ ఏం చేస్తుంది? మొత్తం బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ డస్ నాట్ యాడ్ ఎనీథింగ్, సింప్లీ బ్యాక్. September 1st. So using it will give the September 1st.
Does not check whether it is the date is from 1 to 15 or 16 to 30. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, 16th సెప్టెంబర్ ఇచ్చాను కదా. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ట్రంకేట్ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు అక్టోబర్ 1st, ఈవెన్ దట్ విల్ గివ్ సెప్టెంబర్ 1st. ట్రంకేట్ అంటే నథింగ్, మొత్తం బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది, 00. ఇట్ ఈస్ YY, actually it is nearer to 2023 January 1st. Still it will give 2022 January 1st. Okay, Nama. That is the difference between trunk and round. చూడండి, ఈ క్వైరీ ఉంది, మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి, యాద్ చేసుకోండి. హౌ టు గెట్ ఇయర్, మంత్స్ అండ్ డేస్ బిట్వీన్ 2 days. FAQ, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్. హై డేట్, ఇక్కడ దిస్ ట్రంకేట్ విల్ గివ్ ఇయర్స్, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. దిస్ మాడ్ విల్ గివ్ ద మంత్స్, 3 months or 4 months. Here this truncate will give days, ఎన్ని డేస్ నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. ఆ క్వైరీ గుర్తుంచుకోండి మీరు. ఓకే, ఎక్స్పీరియన్స్, స్మిత్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుందమ్మా, 41 years 8 months and 25 days నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు. అలెన్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ 41 years 6 months and 22 years. ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని డేస్ అండి. ఓకే, ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ఏదైనా డేట్ అనుకోండి, ఎట్ ద టైం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హై డేట్ ఏం చేయండి, ఆ డేట్ పెట్టేసేయండి. ఓకేనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా డేట్ కావాలి, ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని ఇయర్ ఉంది, ఏజ్ ఎంత. ఓకే కదా, తప్పు వచ్చింది మళ్ళీ, ఇప్పుడేం వస్తుంది చూడండి. చూడండి, కరెక్ట్ నా ఎగ్జాక్ట్ డేట్ 42 years 0 months 14 days. ఎందుకంటే August 28 మొన్ననే అయింది కదా. సో లైక్ దిస్ 42 years and 14 days అయింది నా ఏజ్. మీ ఏజ్ కావాలంటే ఇక్కడ మీ ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టుకోండి. ఇదంటే ఓ పెద్ద మంత్స్ బిట్వీన్ ఏమిస్తుంది, ఇయర్. నెక్స్ట్ మంత్స్ బిట్వీన్ బై 12 అండ్ మాడ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇట్ విల్ గివ్ ద రిమైండర్, అంటే ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ మిగిలి ఉన్నాయి, ఇయర్స్ తర్వాత ఎన్ని మంత్స్. అగైన్ మైనస్, ఓకే, అగైన్ దిస్ వన్. ఓకేనా అమ్మా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఇయర్స్, ఇది వచ్చేసి మంత్స్, ఇది వచ్చేసి డేస్. ఈ కొంచెం క్వైరీని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఏ డేట్ అడిగితే ఆ డేట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసేయండి. ఓకేనా, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు అప్పుడప్పుడు. ఓకేనా, ఇది మొన్న ఎవరో పుట్టారు, March 1st 1981 అంట డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వాళ్ళది. ఎక్కడో ఆ రోజు కూడా ఎక్కడో తప్పు వచ్చింది, లేదండి ఇది మర్చిపోండి, ఇది కాదు. ఓకే, డూ దట్ వన్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. ఇక్కడ దీని బదులు అతను ఏ డేట్ ఇస్తే ఆ డేట్ చేసేయండి. మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్, ఏం చేంజ్ చేయకండి, ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ డేట్ చేంజ్ చేసేయండి. అండ్ సారీ, ఇవాళ కృష్ణంరాజు చనిపోయాడంట, రెబల్ స్టార్, మార్నింగ్ 3:30. ఓకే, కన్వర్షన్ ఫంక్షన్ ఉన్నారా. ఓకే, క్రాంతి, అనుష, నీరజ. ఓకే, కన్వర్షన్ చెప్పాను కదా, క్యారెక్టర్ నంబర్ క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేయడం. ఓకే, స్పెషల్ ఫంక్షన్ చెప్పాను కదా, ఇదే. యూజర్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను, షో యూజర్ అని. షో యూజర్ ఏం చేస్తుంది, ఎవర్ యూజర్ ప్రజెంట్లీ, హూ ఇస్ యూజింగ్ యూజర్. షో యూజర్ చేయొచ్చు మీరు, యూజర్ ఈస్ కాట్. లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ డౌన్ ఇన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, you can write down also select user from dual.
It is nothing but in select statement. Scott. It is nothing but just command. If you are using command, it will show like this. If you are using select statement, it will show like this. Both are same. User. Next NVL చెప్పాను కదా మీకు. If expression in one null, it return expression 2. Decode కూడా చెప్పాను మీకు. Case, decode, V size, array size. Next colis. Colis చెప్పానమ్మా మీకు. అనుష, నీరజ, క్రాంతి. లేదు సార్. It picks first national values. చెప్తాను. It picks first national values. Select star from contacts. మీరు ఎప్పుడైనా సూపర్ మార్కెట్ కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే హీ విల్ ఆస్క్ టు ఫిల్ ద ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే మీకు ఏదో ఆఫర్ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఏముండదు, ఆఫర్ ఏముండదు, ఏముండదు. దే వాంట్ టు కలెక్ట్ యువర్ కాంటాక్ట్ నంబర్స్. ఇన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ వాట్ ఈస్ యువర్ మొబైల్ నంబర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్ మొబైల్ నంబర్, వాట్ ఈస్ ల్యాండ్ నంబర్, వాట్ ఈస్ ఆఫీస్ నంబర్, అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు ఒకటో రెండో ఫిల్అప్ చేస్తారు. ఓకే, హౌస్ నంబరు, ఆఫీస్ నంబరు, బాయ్స్ అయితే మొబైల్ నంబరు, అలా. ఓకే, అండ్ వాట్ హ్యాపెన్, దే గివ్ టు ద కస్టమర్ కేర్ పీపుల్. ఆఫర్స్ ఉంటాయి కదా ఎయిర్టెల్లో, దాంట్లో దీంట్లో ఎవ్రీడే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కాల్ చేస్తారు, మా దగ్గర ఇది ఆఫర్ ఉంది. మనకు సర్ప్రైజ్ అవుతాం, అరే మన నెంబర్ వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందేమి. ఏంటంటే ఇవే షాపింగ్ మాల్లో వాంట్లో మనం అవి ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తాం కదా, కూపేకి 5% ఏదో ఉంటుంది, 10 రూపీస్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ 100 కాదు 1000 కాంటాక్ట్స్కి 100 రూపీస్ ఇస్తారు వాళ్ళు. అంటే 1000 కాంటాక్ట్స్ ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళకి, వాళ్ళు మనకి 100 రూపీస్ ఇస్తారు. అంటే ఎంత లాభం చూడండి. ఓకేనా, అది లేదు అంటే 100 కాంటాక్ట్స్కి 1000 రూపీస్ అలా ఏమో ఉంటుంది. ఒక కాంటాక్ట్స్కు 10 రూపీస్ లేకుంటే సంథింగ్ లైక్ దట్. ఒక కాంటాక్ట్కు 1 రూపీ ఏమో ఉంటుంది. అందుకే వాళ్ళు ఫ్రీగా పాంప్లెట్స్ పంచుతారు మనకి, ఆఫర్స్ అంటారు. బట్ మనం ఇలా ఇవ్వలేం. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఐదర్ ఓన్లీ వన్ నంబర్, ఏదో ఒక నంబర్ ఇవ్వాలి. ఎట్ ద టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ కోలీస్. కోలీస్ is nothing but it picks first national value. It picks first national value. For example, select colis. Spelling ఎప్పుడు అదే మిస్టేక్ ఉంటుంది. Colis. ఓకే, null 3 4 5, null 1 2 3 9 3 7, null ఏదో ఒకటి. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ నాట్ నల్. ఇది నల్ కదా, రాదు. ఇది నల్ రాదు. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నాట్ నల్, 3 4 4 5. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే 3 4 4 5. చూసారా, ఇట్ డిస్ప్లే ఓన్లీ 3 4 4 5. హియర్ ఆల్సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జ్యోతి, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ, మొబైల్. సో మొబైల్ వాల్యూ వస్తుంది, ఈ ల్యాండ్ నెంబర్ ఇవ్వదు అది. సాగర్కి ఏమవుతుంది, మొబైల్ లేదు, నల్ వాల్యూ. ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ లేదు, నల్ వాల్యూ. ల్యాండ్ నెంబర్ ఉంది, సో ఇట్ విల్ గివ్ ద ల్యాండ్ నెంబర్ ఫర్ సాగర్. చామంతికి ఏం లేవు, లాస్ట్లో హౌస్ నెంబర్ ఇచ్చింది ఆవిడ, సో హౌస్ నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సెలెక్ట్ పోలీస్ మొబైల్ కామా ఆల్టర్ మొబైల్ కామా ల్యాండ్ కామా ఆఫీస్ కామా హౌస్ ఫ్రమ్ వాట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్, కాంటాక్ట్స్. ఇలా. సో ఇందులో ఫస్ట్ నాటనల్ వాల్యూ ఏది ఉంటే అది వస్తుంది వాళ్ళకి, కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళకి. అయ్యో మనం నేమే పెట్టలేదు కదా, కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఏముంది, నేమ్. నేమ్ కామా కొలీస్. ఓకే, చూడండి, జ్యోతికి ఇది, ఇట్ ఈస్ మొబైల్ నంబర్, సాగర్కి ల్యాండ్ నంబర్, చామంతికి హౌస్ నంబర్. అలా ఫస్ట్ నాటనల్ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఓకేనా, అది దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కొలీస్. It will return the first national value. Next NVL2. Next NVL2. In NVL2 we have three expressions చెప్పాను కదా.
నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ యూజర్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్, మెన్యూయల్ ఇవన్నీ ఉంది. వి సైజ్ అంటే వేరియబుల్ సైజ్, అంటే దీని ఎంత ఉంది సైజ్, ఎన్ని ఉన్నాయి, రెండే ఉన్నాయి కదా చూడండి. అలసిపోతిని అంటే 1 అండ్ 0 రెండే ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 5 6 ఇచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు 6 ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 అలా వేరియబుల్ సైజ్. ఇది హౌ టు చెక్ టేబుల్ సైజ్ మీకు నెవర్ అమ్మా ఎప్పుడు అడిగారు, ఏ టేబుల్ ఉంది తెలుసుకోవాలంటే ఇలా. వై ఐఎమ్ డివైడింగ్ 1024 మీన్స్ 1 GB is equal to 1024 MB. If you are using only this one, it will give in the MB megabyte. ఓకేనా, ఇది ఇది మీకు కాదు కానీ డిబిఏ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అడ్మిన్ ఈఎంపీ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు, ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది అదంతా చెక్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఈఎంపీ టేబుల్ ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది, ఈఎంపీ టేబుల్ లేదంట. ఓకే, డిబిఏ సెగ్మెంట్లో లేదు. ఓకే, ఈ డిబిఏ సెగ్మెంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో టేబుల్స్ అసలు మనకు డిబిఏది అదే లేదు. ఓకే, ఇది మోస్ట్లీ డిబిఏ వాళ్ళకమ్మా, మీకు ఎక్కువ ఉండదు. ఒకవేళ మీకు యాక్సెస్ ఉంటే చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, ఏ టేబుల్కి ఎంత స్పేస్ ఉంది, ఓకే కస్టమర్ టేబుల్కి ఎంత స్పేస్ ఉంది, ఆర్డర్స్ టేబుల్కి ఎంత స్పేస్ ఉంది, ఈఎంపీ టేబుల్కి ఎంత స్పేస్ ఉంది, అలా. ఓకేనా, ఫుల్ యాజ్ అంటే తెలుసు కదా, ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ అనలిటికల్ ఫంక్షన్, ర్యాంక్, డెన్స్ ర్యాంక్, ఓకే. పార్టీషన్ మీద అంతా అయిపోయింది కదమ్మా, ఇదంతా మంచిగా చేయండి ఇట్లా. ఓకే, చూడండి మొత్తం క్వైరీస్ ఉన్నాయి, జస్ట్ కాపీ చేసి ఇక్కడ చెక్ చేయండి వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్. ఓకే, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్. ఇక్కడ పార్టీషన్ బై డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది, అంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ర్యాంక్స్. ఓకేనా, సో బై దిస్ వి కంప్లీట్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ అమ్మా. ఫంక్షన్స్ నుంచి 2-3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, రేపు క్వైరీ ఉంది, ఒక సబ్ క్వైరీ, ఇంకో టాపిక్, అది రేపు చెప్తాను అంటే కొంచెం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనామా, ఓకే సార్. ఇంకొక లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది మనకు, సబ్ క్వైరీ. ఓకే, అది రేపు చూద్దాం. ఓకే సార్. అలసిపోయినట్టు అయిపోతుంది. ఎక్కడుంది ఇవాళ డేట్ ఎంతమ్మా, 11. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా టుడేస్ ఇవాళ దాంట్లో, క్లోజ్ చేద్దాం.